Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Prime Minister Viktor Orbán did not hint at Hungary's exit from the European Union in his annual assessment speech, as he claimed in the headline of a news report by the German news agency DPA, said Zoltán Kovács, Hungary's State Secretary for Government Communication, in a statement posted on the State Secretariat's website and published on his community page. Although the Prime Minister referred to the challenges in the relationship between Hungary and the European Union, he obviously did not say what the German news agency DPA said, the State Secretary said, adding that the best proof of this was the Prime Minister's own speech, from which he quoted several passages. "We, for our part, want to keep the European Union together, which is why we have repeatedly made offers of tolerance towards Brussels and Berlin," quoted Zoltán Kovács, the Prime Minister, saying. Israeli Prime Minister Naftali Bennett has called on Israelis living in the Ukraine to leave and ordered the evacuation of as many applicants as possible by Wednesday. Fearing a Russian invasion of the Ukraine, the Prime Minister, although as a religious Jew he is only working on Saturday to protect human life for a particularly important purpose, held a situation assessment on Saturday to speed up the evacuation of Israelis. The travel warning of the Ukraine was also tightened on Saturday evening, and Bennett called on Israelis to leave the country immediately. Israel believes it will be possible to maintain uninterrupted air traffic in the Ukraine until Wednesday morning, and has begun to intensify Israeli flights to Odessa and Kiev to allow as many people as possible to leave the country by the deadline, said the military radio on Sunday. Former Afghan President Hamid Karzai has called for the return of Afghan assets frozen by the United States following the Taliban takeover. "It is unjust and unfair to withhold Afghanistan's money. That money belongs to the Afghan people. So I asked President Joe Biden to give it back to the Afghans," told Karzai to reporters. After the Taliban takeover of Afghanistan last August, the international community suspended aid to Afghanistan and froze some $9.5 billion in foreign assets, mainly in US banks. This has left the country in an economically catastrophic state, with more than half of its population of 38 million at risk of starvation. On Friday, Biden signed an executive order to release $3.5 billion of the $7 billion in Afghan assets frozen in the US for Afghan aid. The South Korean, US and Japanese foreign ministers called on Pyongyang to stop destabilizing the region, return to the negotiation table, and respect the relevant UN Security Council resolutions. "We condemn North Korea's missile launches and North Korea's illegal missile development program, which are in clear violation of UN Security Council resolutions," said US Secretary of State Antony Blinken at a press conference in Honolulu, Hawaii, with his counterparts in South Korea, Rui Jong-chung, and Japan, Hayashi Yoshimasa. The meeting came shortly after North Korea conducted a series of 7 missile tests in January, the first since 2017. And finally, for the weather, a shower system moves through the country in the evening. Rainfall is expected to move east tomorrow. The temperatures are expected to range between 0 and 3 degrees Celsius at dawn and between 12 and 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orbán habe in seiner jährlichen Bilanzrede den Austritt Ungarns aus der Europäischen Union nicht angedeutet, wie er in der Überschrift einer Meldung der deutschen Nachrichtenagentur dpa behauptet habe, sagte Zoltán Kovács, Ungarns Staatssekretär für Regierungskommunikation, in einer Erklärung, die auf der Website des Staatssekretärs und auf seiner Community-Seite veröffentlicht wurde. Obwohl der Ministerpräsident auf die Herausforderungen in den Beziehungen zwischen Ungarn und der Europäischen Union hingewiesen hat, hat er offensichtlich nicht das gesagt, was die deutsche Nachrichtenagentur dpa berichtet hat, sagte der Staatssekretär und fügte hinzu, dass der beste Beweis dafür die Rede des Ministerpräsidenten selbst sei, aus der er mehrere Passagen zitiert habe.
Wir wollen die Europäische Union zusammenhalten, deshalb haben wir Brüssel und Berlin wiederholt Toleranz angeboten, zitierte Kovac den Ministerpräsidenten. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat die in der Ukraine lebenden Israelis zur Ausreise aufgefordert und die Evakuierung so vieler Antragsteller wie möglich bis Mittwoch angeordnet. Aus Furcht vor einer russischen Invasion in der Ukraine hat der Premierminister, obwohl er als religiöser Jude nur am Samstag arbeitet, um Menschenleben zu schützen, am Samstag eine Lagebeurteilung vorgenommen, um die Evakuierung der Israelis zu beschleunigen. Die Reisewarnung für die Ukraine wurde am Samstagabend ebenfalls verschärft und Bennett rief die Israelis auf, das Land sofort zu verlassen. Israel geht davon aus, dass der Flugverkehr in die Ukraine bis Mittwochmorgen ununterbrochen aufrechterhalten werden kann und hat damit begonnen, die israelischen Flüge nach Odessa und Kiew zu verdichten, damit so viele Menschen wie möglich das Land bis zum Ablauf der Frist verlassen können, so der Militärrundfunk am Sonntag. Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai hat die Rückgabe von afghanischen Vermögenswerten gefordert, die von den Vereinigten Staaten nach der Machtübernahme der Taliban eingefroren worden waren. Es ist ungerecht und unfair, das Geld für Afghanistan zurückzuhalten. Dieses Geld gehört dem afghanischen Volk. Deshalb bitte ich Präsident Joe Biden, es den Afghanen zurückzugeben, sagte Karzai vor Reportern. Nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban im August letzten Jahres setzte die internationale Gemeinschaft die Hilfe für Afghanistan aus und fror rund 9,5 Milliarden US-Dollar an Auslandsguthaben, hauptsächlich bei US-Banken ein. Dies hat das Land in einen wirtschaftlich katastrophalen Zustand versetzt, in dem mehr als die Hälfte der 38 Millionen Einwohner vom Hungernot bedroht sind. Am Freitag unterzeichnete Biden eine Verfügung zur Freigabe von 3,5 Milliarden Dollar der in den USA eingefrorenen afghanischen Vermögenswerte in Höhe von 7 Milliarden Dollar für die Afghanistan-Hilfe. Die Außenminister Südkoreas, der USA und Japans forderten Pyongyang auf, die Destabilisierung der Region zu beenden, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu respektieren. Wir verurteilen die nordkoreanischen Raketenstarts und das illegale nordkoreanische Raketenentwicklungsprogramm, die einen klaren Verstoß gegen die Resolution des UN-Sicherheitsrates darstellen, sagte US-Außenminister Antony Blinken auf einer Pressekonferenz in Honolulu in Hawaii mit seinen Amtskollegen aus Südkorea, Yui Jong-chung und Japan, Hayashi Yoshimasa. Das Treffen fand statt kurz nachdem Nordkorea im Januar eine Serie von 7 Raketentests durchgeführt hatte, die ersten seit 2017. Und schließlich zum Wetter. Am Abend zieht ein Regenschauer durch. Die Niederschläge werden morgen voraussichtlich nach Osten ziehen. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 0 und 3 Grad Celsius in der Morgendämmerung und zwischen 12 und 14 Grad Celsius am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בנאום הערכה השנתי שלו, ראש הממשלה ויקטור אורבן לא דיבר על יציאתה של הונגריה מהאיחוד האירופי, בניגוד למה שנאמר בכותרות של סוכנות הידיעות הגרמנית DPA. כך אמר זולטן קובץ', מזכיר מדינה של הונגריה לתקשורת ממשלתית, בהצהרה בנושא באתר האינטרנט של המזכירות. למרות שראש הממשלה התייחס לאתגרים העומדים בפני הונגריה והאיחוד האירופי, ובבירור לא אמר את מה שטוענת סוכנות הידיעות הגרמנית DPA. כך אמר מזכיר המדינה והוסיף כי העדות הטובה ביותר לכך הייתה הנאום עצמו של ראש הממשלה, ממנו הוא גם מביא מספר ציטוטים. אנחנו מצידנו רוצים לשמור על האיחוד האירופי. זו הסיבה שהצענו מספר הצעות סובלנות לבריסל ולברלין. כך ציטט זולטן קובץ' את ראש הממשלה. ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט קרא לישראלים המתגוררים באוקראינה לעזוב והורה לפנות כמה שיותר מועמדים עד יום רביעי. מחשש לפלישה רוסית לאוקראינה, ראש ממשלה, למרות שכיהודי דתי עובד רק בשבת במצבי פיקוח נפש כדי להגן על חיי אדם, ערך בשבת הערכת מצב כדי לזרז את פינוי הישראלים. אזהרת מסע לאוקראינה הוחמרה גם במוצאי שבת, ובנט קרא לישראלים לצאת לאלתר מהמדינה. בישראל מאמינים כי התנועה האווירית באוקראינה תהיה ללא הפרעה עד יום רביעי בבוקר. ולכן החלו להגביר את הטיסות הישראליות לאודסה וקייב כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים לצאת מהמדינה עד המועד האחרון, כך נמסר ביום ראשון ברדיו הצבאי.
נשיא אפגניסטן לשעבר חמיד קראזי דחק בהחזרת נכסים אפגנים שהוקפאו על ידי ארצות הברית בעקבות השתלטות הטליבן. זה לא הוגן ולא הוגן לעכב כסף אפגני. הכסף הזה שייך לעם האפגני, אז אני מבקש מהנשיא ג'ו ביידן להחזיר אותו לאפגנים, כך אמר קראזי לכתבים. בעקבות השתלטות הטליבן באוגוסט האחרון, הקהילה הבינלאומית השתה את התמיכה באפגניסטן והקפיאה את נכסי המדינה בבנקים זרים, בעיקר אמריקאים, כ$9.5 מיליארד. כתוצאה מכך המדינה נמצאת במצב קטסטרופלי מבחינה כלכלית, כאשר יותר ממחצית מאוכלוסייתה, המונה 38 מיליון, מאוימת ברעב. ביידן חתם ביום שישי על צו ששחרר $3.5 מיליארד בסיוע אפגני, מתוך ה$7 מיליארד המוקפאים בארצות הברית. שר החוץ של דרום קוריאה, ארצות הברית ויפן קראו לפיונגיאנג להפסיק לערער את היציבות באזור ולחזור לשולחן המשא ומתן ולכבד את החלטות מועצת הביטחון של האו"ם הרלוונטיות. אנו מגנים את שיגורי הטילים ואת תוכנית פיתוח הטילים הבלתי חוקי של צפון קוריאה, המהווים הפרה ברורה של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם. כך אמר שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן בהונולולו, הוואי, עם צ'ונג או-יונג הדרום קוריאני ויושימאסה היאשי היפני במסיבת עיתונאים משותפת. הפגישה נערכה זמן קצר לאחר שצפון קוריאה ערכה בינואר סדרת ניסויים של 7 ניסויי טילים, דבר חסר תקדים מאז 2017. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב חזוי גשם, הטמפרטורות חזויות להיות בין 0 ל-5 מעלות בבוקר ובין 4 ל-13 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.